his music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you, now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. For the whole staff team of Ultrace. And now we need music. Enjoy it. Walk around. Eat, drink, talk, laugh, do. Let's enjoy. That's the word. Please.
pouvoir m'entendre. Mais là, franchement, c'est une dinguerie. J'ai jamais fait un événement aussi propre, aussi incroyable. C'est clairement pas le niveau français et c'est juste incroyable. J'espère en tout cas que vous aussi, à travers votre écran, vous pouvez capter la big vibe qu'il y a parce que vraiment c'est incroyable. Et je vous conseille à tous de le faire au moins une fois dans votre vie. J'espère que ça continuera toutes les années, encore une fois, et que ça ne s'arrêtera jamais parce que c'est vraiment incroyable et le niveau est de plus en plus élevé chaque année. Et c'est reparti du coup pour profiter de cette Ultrace. A new floor, new tables. Ladies and gentlemen, we got new trophies for the top 16. Make some noise for these beautiful trophies as well. On the stage, playing only good vibe music all day, every day, you know? Somebody has been